Indien boomlucerne goed bestuur en by 'n volhoubare boerderymodel geïnkorporeer word, kan dit groot voordele vir veeboere inhou. Die immergroen bome word as 'n ekonomiese bron van voer beskou, wat tot sowat 20 tot 40 jaar na vestiging steeds doeltreffend voer kan verskaf. Landbousake het by die boomlucerne pionier van Suid-Afrika se plaas in Manspree gaan aanklop om meer oor die voer uit te vind. Lucerne Tree, which is also known as Tagasaste palmensis, is its botanical name, is a woody, productive perennial shrub or tree which comes from La Palma and the Canary Islands. It's a pioneer plant which colonizes the volcanic slopes of the mountains in La Palma. It's a multi-purpose plant, but the main reason we're interested in it is because it has a very high nutritional value for livestock and game. Ons het besluit om op boomlucerne vir boere te fokus, omdat ons besef het dat dit heeltemal onbenut is in die land. Ek self het die boompie eers leer ken nadat ek 'n landboujoernaal in 1980 gelees het. 'n Kort ruk daarna, 'n paar maande, toe lees ek Mayford's saadlys. En daar sien ek toe hierdie botaniese naam. En dit word beskryf as 'n geharde klein boompie wat goeie styfmeel en nektar vir bye aanbied. Volgende oggend toe bel ek vir Mayford saad op Klipheuwel en op daai tydstip was die eienaar 'n Bossy Clark, 'n ou rugby Springboks rugby speler. Hy het ons 'n bietjie gesels en hy het toe later van die saad vir my geoffer, 'n kilogram daarvan. En so het dit toe begin dat ek geëksperimenteer het hoe om die plante te ontkiem. Jy moet onthou dat in daai dae was daar geen literatuur oor die boompie, ek moes alles self uitwerk. En met tyd het ons toe uitgevind hoe om die goed meet en goedkoper te vermeerder en hoe om dit uit te plant. We propagate our seedlings on raised beds, which allows us easy access for root pruning as well as pruning the tops of the plants, and that allows to get the ratio between roots and shoots pretty even, and that's going to increase the chances of survival when planted out in the field. Propagating the seedlings in beds like this makes the plant a lot hardier than if they are produced in bags or trays, which increases the success rate when they're planted out in the field. It is because the root system develops a lot more vigorously, which increases the chances of survival out in the field. What you'll find in a pot or in a tray is that the root system is often very stunted. Volgens ons is die beste omstandighede vir die kweek van lucerneboom in Suid-Afrika eerstens daai dele van die land soos die sandveld en die strandveld waar dit baie sanderig is, maar daar is ander gebiede in die res van die land waar dit ook geplant kan word, solank as dit nie laer as -5 is nie. Lucerneboom hoef nie noodwendig op droëland gevestig word nie. Dit kan onder besproeiing of onder droëland gevestig word, maar ons verkies definitief droëland omdat dit produseer in die winter sowel as die somer in die Wes-Kaap en besproeiing nie eintlik nodig is nie. The most important thing to do when you are thinking about establishing Lucerne Tree on your farm is to do thorough research. First, make sure that it will grow on your farm under those conditions. While it is a very hardy plant, it's not suited to waterlogged soil, so heavy clays or areas very prone to heavy frosts in the winter. We do recommend that you do a soil analysis. For example, you may need to add some trace elements like copper and zinc because Lucerne Tree is sensitive to copper and zinc deficiencies. If you are going to fertilize, use fertilizers like superphosphates or anything which is low in nitrogen and high in phosphates. Potassium is also an important thing to have. While Lucerne Tree is very hardy and doesn't need to have fertilization or irrigation, it will grow more prolifically. You will get more foliage production out of the plant.